Okay, good morning everyone. Hello. Hello. Yes, sir. Okay, right. So, good morning. I think today we are going to study about the engineering graphics, class number 5B, the traces, line rotation, and some problems. Okay. So, last time we are going to explain, I'm going to explain a problem related with the traces actually. But I think you have to understand the traces in a little bit very simple manner. Okay. So, for that, actually, I'm going to explain some problem. Mean a little simple problem and also with the having what is traces actually. Okay, so the traces of a line. Okay, so what is the traces? We can go for the definition. When a line is inclined to a plane, it will meet that plane and produce if necessary. So the point where the line or the line produced meet the plane is called a trace. Okay, so as per the definition, we know that as per the definition, so, okay, as per the definition, the line is inclined plane. So, as you know that there is a line, there is a two planes are there, HP and VP, and there is a line in front of that, and one of the line is inclined. Suppose you imagine that the line is inclined to one of the plane, then when the line is, you are going to extend the line, and that line is meeting some point actually in one of the plane, and that plane that meeting point or the meeting line, that point is known as the trace actually. Okay, so I will show you as a figure, and in a figure I will show you that. Okay, so there is actually two types of traces are there. One is horizontal trace, another one is vertical trace. Okay, so what is actually the horizontal trace actually? So horizontal trace is a point of intersection of the line, the inclined line, with the HP actually. Okay. So the point of intersection of the inclined line with the HP is called horizontal trace or simply HT. And the vertical trace is the point of intersection of the inclined line with the VP is called the vertical trace, or simply we can say that it is a vertical VT. Okay. Now I'll explain with a figure actually. Okay. So yeah. Mm. Yeah, right. So you can see the figure in the figure, first figure you can see here. There is a vertical trace figure. So this is a figure for the vertical trace. You can see in the first figure, you can see here you can see that there is a two planes. First one is the HP plane. There is a in the blue color. This is a horizontal plane, and the green color shows this one is the vertical plane. Okay, so the vertical plane ആണ് താഴത്ത് കിടക്കുന്നത് നമ്മളൊരു horizontal plane ആണ് നമുക്ക് താഴത്ത് കാണുന്നത്. Okay, and the line AB, I'm drawing here as the line AB. ഇവിടെ നമുക്ക് line AB കാണാം. In line AB, the A point I am going to extend actually. See, here I am going to extend this line, and you can see the point here actually. Okay, so this point is in the vertical plane actually. It means in the vertical plane. Okay, so that point is not a vertical trace actually. Okay, so once it is angled with the vertical plane. Okay, so you can see that the line is angled with the vertical plane. Okay, on the horizontal plane. So it is in the parallel to the horizontal line, horizontal plane actually, but it is angled with the vertical plane. So when a line is angled with the vertical plane, and the line is meeting a point in the when the line is extended and it meets a point in the vertical plane, that point is known as the vertical trace actually. Okay, so you can see that when the line is here, its front view, you can see that here A dash and B dash is the front view, and you can when you are watching the top view, you can see this small AB. This line is a top view, and you can see that when this capital AB, the original line, which is extended and it means a point here, you can see that there is a point V. It is a V point is there actually. So you can see that there is a V point, and the V point you also have to extend. See here this AB is also extended, and you can see that there is an intersection point here. You can see that in the XY line there is a point V also is there in the point exactly in the same, okay, in the same alignment. You can see this is the vertical trace point, and this is the vertical trace line actually. Okay, so when you are rotating our HP plane, see this is in a first quadrant, and when you are rotating our HP here, so that means our orthogonal view actually. Okay,
So here we are going to see the pictorial plane, but here we are going to see the orthogonal orthographic picture. You can see that see when you are rotating this HP plane, you can see that here this line is extended and this point is same, and a dash, that is AB, is in here. So while we are going to draw, you can see that in the XY line, say you can see the XY line is there actually, and you can see that this is the A dash and B dash, that is the front view, and AB is its top view, and you will see the angle phi is also there. That is an angle between the angle made between VP and the plane, VP and the line. And also here you can see that this VB is a line here you can see. So this V point, this point is the vertical trace point. I hope you all understood about what is the vertical trace now. Is there any doubt? You can tell me. See, you have to tell me or you have to chat me whether if you have any doubt or not. This is a very important problem because in a problem maybe they will ask about the draw the vertical trace or the vertical or the horizontal trace, okay, in a problem. So you have to study this very concentrate, okay, and very you should understand very in a very careful manner, okay. So that is why I'm asking you whether you understood or not actually, okay. And Joshi, I Yes, sir. hope. Did you understand what is this vertical trace and this vertical trace this in this problem? Yes. Anyone who is not understanding, just please let me know. I hope everyone is understood about this. Okay, right. Anyway, yeah. So we are now it's so 42. Okay, right. So now this is the vertical trace, and now we are going to study about this our horizontal trace. So what is the horizontal trace actually? Okay. So in here you can see that in the horizontal trace problem, you can see that a line which is angled with the HP horizontal plane. So you will see that there is a vertical plane and there is a horizontal plane, and I'm going to draw a line which is AB, capital AB. This line is our given line. In this given line, you can see that angled with the HP horizontal plane actually. Okay, so it makes an angle with a horizontal plane, okay, that is a theta, and you can see that reflected in the vertical plane actually, okay. So what is the front view of this capital AB is A dash and B dash. You can see that there is an A dash and B dash, and you can see when front view, okay, this is also a first quadrant problem, and you can see that from here, from the observer's point of view, you can see that a AB is that is A dash, B dash is the, yes, A dash and B dash is the front view of this AB line, given line, and this angle you also can mark here. Theta is also you can mark here. That's angle between the this AB line and this our HP plane actually. Okay. Now there is an XY line. You can see there is an XY line, and there is an angle theta, and then A dash and B dash. I think you understood this about how this these things. Okay, these things work. Now you can see that from the top view, when you see from the top, you can see that this AB is short. Actually, the AB is the line of the length is very length is more, but when you see from the top, the line is shorter actually. Okay, you can see that from the line is shorter. So that is AB, small AB. So that is its top view, and the top view is small AB actually. Okay. Now you can see that that is you are projecting here. You can see that here this point is A and this point is B actually. Okay, so that is AB. So you can show it horizontal plane AB. So that is top view. Now you can see that when the line that is a given line you are going to extend here. See the extend, it is extend. So it means a point here, this H point, that is our horizontal trace actually. Because it is comes and meet in the horizontal plane, it is known as the horizontal trace actually. So it's in a horizontal trace. So remember one thing, that is a line which is angled with the horizontal plane. That means the line is meets to the horizontal plane, and that point is known as a horizontal trace actually. Okay,
So in the front view, you can see that this horizontal, this point is again is you can show in here and the front view. Okay, you can show it in the front view. That's a small edge you can see here in the XY line. When you extend this line, similarly you extend this front view, you can see that the point is in here actually in the XY line. Okay, so this is our pictorial representation. And when coming to the orthogonal representation, you can see that when you tilt it actually, see you are rotating your HP, here you are going to rotate, what happens? You can see that our AB is here, our A dash B dash is here, and this H and H dash is also extended. So you can see that when you are viewing from the top, actually you can see that this A, B and this H is in the, you can see in the top actually. So this is the H point, this is AB point. See in here when we are going to draw in a paper or sheet, then you can draw XY line and also this front view and top view. You can see this H point, this dotted line, that is the dotted point, that is capital H is the trace actually. Okay, or horizontal trace. So what is mean by the trace is what the starting point of the line actually. Okay, so starting point. Or you can see that when a line is there actually, so the line is extending a point, so it's a trace actually. Okay, where it is originated, so where it is coming actually. Okay, so it trace, you know that when one thing is we are going to trace, then it's a trace actually. Okay, tracing. So that means you can see that the H is represents as the tracing point, and you can show it also in the VP line. Okay, VP plane also, that is small h. Okay, capital H and small h. So I hope you all understood about what is the horizontal trace and what is the vertical trace. Okay. So anyway, I think 31 persons are currently present in here actually. Okay. Anyway, okay, 40% are there. Now, you understand if anyone has any doubt related with this horizontal trace and vertical trace, you can please let me know now. Okay. Right. Yeah, I hope you all understood about what is the vertical trace and horizontal trace. Now we can go for a problem. Okay, so the problem is one end of a line AB is 10 mm above HP and the other end is 100 mm in front of VP. So one end of the line AB is 10 mm above HP and other end is 100 mm in front of VP. So above HP in front of VP, it means that of the first quadrant. Okay. So the second is its the front view is 45-degree inclined to XY line and its horizontal trace and vertical traces are 45 mm and 30 mm below XY respectively. So now you know that where the exactly the horizontal trace and vertical traces are coming. Okay. So there is horizontal traces are there and also there is a vertical traces are coming. So you now you understood that there is a two traces are coming in a single. So the line is in between, it creates an angle between horizontal plane and also creates an angle between vertical plane. Okay. So in earlier these steps, okay, in previous in the slides I explained because the line is either single horizontal plane and make an angle between the horizontal plane or ഇപ്പൊ നമ്മുടെ vertical പ്ലെയിനുമായിട്ടും ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇൻ ദിസ് കേസ് you can see that രണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ആംഗിൾഡ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ബോത്ത് മേക്സ് an angle. Okay, വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So that is a very important thing. So draw the projections of the projections and also find the true length and the inclination with the HP and VP. Okay, so നമുക്ക് നോക്കാം. Right. So yeah, so these are the solution steps. So first you have to draw the XY line, and they said that there it is above HP and other end is 100 mm in front of VP. So first we are going to do 10 mm. Okay, find out the 10 mm above HP. So that is 10 mm above HP, 100 mm in front of VP. On a 100 mm we take it. Okay, and they said that there is an angle. The front view is a 45-degree incline to XY line. So 45-degree inclination പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So yeah, 10 mm. That's what true. And then also they said that that is a horizontal trace ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് that is makes an angle 45 mm. അതുപോലെ തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ട്രേസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് 30 mm below XY line ആണ്. So below XY എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴോട്ടേക്ക് 30 mm below XY. Okay, and 45 mm ആണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രേസും വെർട്ടിക്കൽ ട്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് 30 mm ആണ്.
So you know that in the earlier problem, vertical trace എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് കാണിച്ചിരുന്നത്? താഴോട്ടാണ് കാണിച്ചിരുന്നത്. So vertical trace is 30 mm. So you can draw here 30 mm, and now you can draw a line and you can mark. Okay. And horizontal trace നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കും. So രണ്ട് ട്രേസും നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം. Below the xy line ആണ്. രണ്ടും below xy line ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. So രണ്ടും below xy line 45 and 30 you can mark it here. Okay. So here the first you can ഇവിടെ 100 ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. So ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, അറിയാലോ, 45 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. So that you can extend up to here. Okay, 30 degree 30 mm വരെ extend ചെയ്യാം. Okay, so here the h dash and vd dash vertical trace position കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. Okay, so that is a v. So that is its vertical trace. Okay, so yeah, now ഇവിടെ നമുക്ക് വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് horizontal trace കിട്ടും. So that is its horizontal trace. And now we know that there is a length നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. There is a 100 mm. Okay, 100 mm in front of VP. Okay, so 100 mm in front of VP നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. മുന്നോട്ട് വരയ്ക്കാം. ലൈൻ വരച്ചു. The other point ആണ്. So that is അവിടെ എവിടെയാണ് 100 mm എവിടെയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല. The distance നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല. So we have to find എവിടെയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇത് തന്നിട്ടില്ല, ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടില്ല. But the thing is that we can find out the length actually with from the ഈ വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ആ ഒരു പൊസിഷൻ കിട്ടും. ഓക്കെ, നൗ സോ ദാറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടും. സോ ഹിയർ ദ പോയിന്റ് എ ആൻഡ് യു ക്യാൻ മാർക്ക്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. സോ ദാറ്റ് ഇസ് അവർ പോയിന്റ് ബി. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റൊട്ടേഷൻ വന്നത്. സി ഇവിടെ രണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെ തന്നുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രേസ് മാത്രം ആദ്യം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. വെർട്ടിക്കൽ ട്രേസ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് വെർട്ടിക്കൽ ട്രേസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ആക്ച്വലി ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ പോയിന്റ് എവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് അവർ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ. സോ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഇവിടെ വരുന്നു. ഓക്കെ, വെർട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്. ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രേസ് അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് എവിടെ വരുന്നത്? ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ലൈൻ വരുന്നത് എവിടെയാണ്? ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രേസ്. അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രേസും വെർട്ടിക്കൽ ട്രേസും എക്സാക്ട്ലി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രേസ് ആദ്യം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, ഈ ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത പോയിന്റ് എവിടേക്കാണ് വരുന്നത്? ഇവിടേക്ക് വരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് എവിടെയാണ് ആക്ച്വലി? വെർട്ടിക്കൽ ട്രേസ്. ഓക്കെ, നാ ഇവിടുന്ന് ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വെർട്ടിക്കൽ ട്രേസിനും കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രേസ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ട്രേസ് ആണ്. സോ വെർട്ടിക്കൽ ട്രേസ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത പോയിന്റ് വെർട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നു. ആ വെർട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. വെർട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ വെർട്ടിക്കൽ ട്രേസ്. സോ ഇത് ആംഗിൾ ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ലൈൻ ഇസ് ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് you can see here. So here you can see that it is a horizontal trace and vertical trace. The vertical trace like vanu. Now horizontal trace നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. Okay, so 100 mm നമ്മൾ എടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ലൈൻ വരയ്ക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാണ്. വെർട്ടിക്കൽ ട്രേസ് ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഹിയർ. സോ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നോക്കണ്ട. ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾ ലൈൻ കിട്ടുന്നു. ആ ലൈൻ ഇവിടെ എച്ച്. ഓക്കെ, ഈ എച്ചിലേക്ക് വരുന്ന ലൈൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പോയിന്റ്, ആ ഒരു ലൈൻ ഈ ഒരു ആംഗിൾ ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ കിട്ടുന്ന ലൈനാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, right now ഇവിടെ നമ്മൾ എ ആൻഡ് ബി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. Now that is its true. Okay, yeah, now it's extend ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യും. സോ ആ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മളുടെ എ ഡാഷ് ആൻഡ് ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ now it's a front view. Now ഇവിടെ നമ്മൾ ലോക്കസ് ലൈൻ വരച്ചു. ദെൻ നമുക്ക് ആ 45 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഓൾറെഡി കിട്ടി കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എയും ബിയും നമുക്ക് സാധാരണ കിട്ടുന്ന മാതിരി എ ആൻഡ് എ ഡാഷ് എന്നുള്ള പോയിന്റുകൾ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു. ബി ആൻഡ് ബി ഡാഷ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു. ആ ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക. ഇതിനെ സാധാരണ മാതിരി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പ് ടു ഇവിടം വരെ നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു. പോയിന്റ് കിട്ടി. സോ ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഈ പോയിന്റ് നമ്മുടെ എ ഡാഷ് ആൻഡ് ബി വൺ ഡാഷ് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, സോ നൗ ദാറ്റ്സ്
നമ്മുടെ ട്രൂ ലെങ്ത്. ഓക്കെ, അതിന്റെ ആംഗിൾ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവിടുന്ന് തിരിച്ചു ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു, സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ വന്ന് വരുന്ന പോയിന്റ് അവിടുന്ന് എ ഡാഷ് വരെ ഇവിടെ പോയിന്റ് വരെ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ്സ് B1 AB1 and that is true length actually. Okay, so here angle between, അതാണ് നമ്മുടെ phi എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ. ഐ ഹോപ്പ് ഇത് 2-3 പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. വെർട്ടിക്കൽ ട്രേസ് ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രേസിന്റെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാം. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെയാണ് ഈ ലൈൻ വന്നുള്ളത്. ജസ്റ്റ് ഫോളോ ദ സൊല്യൂഷൻ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കുക. ഓക്കെ, സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരച്ചെന്നുള്ളത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 100 mm 10 mm ഹൈറ്റിൽ നമ്മൾ വരച്ചു. അപ്പൊ നമുക്കൊരു എ ഡാഷ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് 100 mm എന്നുള്ളത് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇ പി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതർ പോയിന്റ് ഇസ് 100 mm. സോ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് 100 mm വരച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ കാണിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അവർ ഈ ഒരു പോയിന്റുകളിൽ തന്നെയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തത്. സോ 100 mm ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായി. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് 45 ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് ടു എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ 45 ഡിഗ്രി ഇവിടെ നമ്മൾ 45 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ആദ്യം എടുത്തു. ഓക്കെ റൈറ്റ്, സോ 45 ഡിഗ്രി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തു. ദെൻ ആ ഒരു ലൈൻ എ ഡാഷ് ആൻഡ് ബി ഡാഷ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ലൈൻ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ 45 ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻ ടു എക്സ് വൈ ലൈൻ. സോ 45 ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമുക്കിവിടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രൂ ലെങ്ത്തുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാം. ട്രൂ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കാം. ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ബേസിക്കലി ഈ ലൈൻ റൊട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. സപ്പോസ് നമുക്ക് ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂ ദെൻ യു ക്യാൻ ഡ്രോ ദ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ അതിന്റെ ട്രൂ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആദ്യം തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. വെരി സിമ്പിൾ. ഈ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 45 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ. പക്ഷേ വി ഡോണ്ട് നോ അബൌട്ട് ദി ഹൈറ്റ് ആക്ച്വലി. എത്രയാണ് ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് എത്രയാന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. സോ ആ ഈ ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി 45 ഡിഗ്രി ആ ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ആംഗിൾ വെച്ച് നമുക്ക് ലോക്കസ് വെച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് അതിന്റെ ട്രൂ ലെങ്ത് അതായത് അതിന്റെ എന്താ പറയുക ടോപ്പ് കിട്ടാം. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ലോക്കസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇവിടുന്ന് താഴോട്ടേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഹൈറ്റിലേക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ഹൈറ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ലോക്കസ് ലൈൻ ഇവിടെ 100 mm തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് റിവേഴ്സിൽ പോവാം. ദാറ്റ്സ് എ റിവേഴ്സ് പ്രാക്ടീസ് ആക്ച്വലി. പക്ഷെ അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 30 ആണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, വെർട്ടിക്കൽ ട്രേസ് വന്നിരിക്കുന്നത് 30 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് 45 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ രണ്ടും നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, 30 അതുപോലെ തന്നെ 45. സോ വെർട്ടിക്കൽ ട്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ അതായത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരുന്ന ആ ഒരു ആംഗിൾ. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം അതായത് നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടലിൽ വരുന്ന ഒരു ആംഗിൾ, ആ ആംഗിൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഹൊറിസോണ്ടലിൽ മീറ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുന്ന് വരുന്ന അതായത് അതിന്റെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഏത് ആംഗിൾ ആണ് വരുന്നത് ആ ആംഗിൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആണ് അതിന്റെ ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ട്രേസിലേക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം. ഓക്കെ, സോ വെർട്ടിക്കൽ ട്രേസിലേക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഈ ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രെയിനിലേക്ക് വരുന്നത്. സോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിൽ നിന്ന് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ലൈൻ ഇവിടെ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് 30ലേക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് വെർട്ടിക്കൽ ട്രേസിലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആ വെർട്ടിക്കൽ ട്രേസിന്റെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് കിട്ടുന്നു. അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രേസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രേസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലൈൻ അവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മളെ ഈ ഒരു പോയിന്റ്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രേസ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഏത് പോയിന്റിലാണ് ഇവിടുന്ന് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പോയിന്റിലാണ് പോകുന്നത് ആ പോയിന്റിലൂടെ വേണം നമ്മൾ ഈ വെർട്ടിക്കൽ പോയിന്റിന് ഈ ഒരു ബിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ. ഓക്കെ, സോ അവിടുന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഒരു എ എന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഈ എയിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു നമ്മുടെ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ലൈനിൽ വരുന്ന മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് എ ഡാഷ് ആക്ച്വലി. സോ എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലാണ്, എ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനാണ്. സോ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു. സോ നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ജസ്റ്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നമുക്ക് എ എന്നുള്ള ആദ്യം എ ഡാഷ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് കിട്ടി, അവിടുന്ന് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി. സോ ആ പോയിന്റ് ഏതായിരിക്കും, ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രേസിന്റെ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. സോ അവിടുന്ന് സ്ട്രേറ്റ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹൊറിസോണ്ടലിലേക്ക് എത്ര ഹൈ ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുന്നത് 45 ആണ്. സോ 45 മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രേസിന്റെ ഈ ലൈൻ. ഓക്കെ, ഇനി അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഈ ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ട്രേസ് കിട്ടണം. സോ വെർട്ടിക്കൽ ട്രേസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ട്രേസിന്റെ ലെങ്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, 30 ആണ്. സോ 30ക്ക് ഈ പോയിന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ പോയിന്റും ഈ ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വി കിട്ടി. വിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രേസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റ്, ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അവിടെ നമുക്ക് എയും കിട്ടി. സോ എയിൽ നിന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക, നമുക്ക് ലോക്കസ് ലൈനിലേക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഒരു ആർക്ക് വരച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ പോയിന്റ് മീറ്റ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ബി. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് ട്രൂ വാല്യൂ, മീൻസ് ട്രൂ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു, ടോപ്പ് വ്യൂ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു.
പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും 2 ട്രൂ ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ആർക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് ട്രൂ ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങളുടെ ഇതിലുണ്ട്, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലുണ്ട്. വെർട്ടിക്കൽ ട്രേസും ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രേസും ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് പഠിച്ചു വെക്കാം. ഓക്കെ, ലൈൻ റൊട്ടേഷനിൽ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ട്രേസ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് പ്ലെയിൻ റൊട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പ്ലെയിൻ റൊട്ടേഷൻ. ഇതുവരെ നമ്മൾ ലൈൻ മാത്രമേ തൊട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നതാണ് പ്ലെയിൻ റൊട്ടേഷൻ. സോ ഓരോ പ്ലെയിൻ. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രസന്റ് ആവുക. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇന്ന് 39 പേരെ അറൗണ്ട് 2 പേരും കൂടെ കുറച്ചുണ്ട്. ആക്ച്വലി 43 ആൾക്കാരോളം ഉണ്ട്. 39 പേരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. സോ എനിവേ, നിങ്ങൾക്ക് I hope today's class you understood about the vertical trace and horizontal trace. Okay, അതിന്റെ 2-3 പ്രോബ്ലംസ് കൂടെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും നോക്കിയിരിക്കണം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു ലീവ്. കുറച്ച് ഏർലി ആണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ആക്ച്വലി. യാ, so I think this is today's class. മതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.